business has contribution to make the success of Tanzanian business people and investors. And as we guarantee full support to ensure the UAE will provide the springboard to success. Tanzania's full and active participation in Expo 2020 Dubai has provided an opportunity to intensify dialogue between our private sectors and to create new dimensions to our economic partnership. Let this be the beginning of a new era in the UAE-Tanzania trade and investment cooperation. Wish you all the best in the forum. Thank you. Thank you very much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, now please, Madam Angelina Ngalula, the chairperson of Tanzania Private Sector Foundation, please, you're welcome for the, Karibu sana. This one. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, Your Highness Sheikh Juma Maktoum from the Royal Family, Honorable Dr. Shantu Kijaji, the Minister for Investment, Industry and Trade, Honorable Ministers, Ambassadors, and government officials present here. We have also the Secretary General of the Chama Pinduzi, captains of the businesses from Tanzania and the UAE, ladies and gentlemen, habari za mchana, assalamu alaikum. Your Excellency, Madam President, on behalf of the Tanzania Private Sector Foundation, TPSF, we thank you for attending this business forum. Since you took leadership in March last year, you have always insisted on the public-private sector collaboration to advance Tanzania's economic development agenda. Madam President, for the presence of this powerful business delegation here today is a result of your effort. Even the organization of this business forum has been made possible through the collaboration of the private sector and the government. And we would like to take this opportunity to thank our own Dr. Shantu Kijaji, the Minister for Investment, Industry and Trade, and Professor Kiarara, the Permanent Secretary, for their excellent coordination. We also thank our partner, Ms. Latifa Hamis, the Director of TanTrade, and Dr. Maduhu Kazi, the Director General of Tanzania Investment Center, and Mr. Shanif Sharif, the Director General of ZIPA, for their superb organization. Your Excellency, Madam President, over the last 11 months of your leadership, we have witnessed a marked improvement in the business enabling environment for facilitation of trade and investment, and a real commitment to support business and investments in the country. The business world has heard your call, and today in this room, we have over 100 business people from around the globe wanting to invest in Tanzania. And others are already breaking the ground with massive investment in the country. This includes our brother engineer El Swed with his big investment in Tanzania. We have also Paknan Kafafi
the CEO of Taka Arabia, and our brother Edem, the Vice President of Yapi Merkezi. This is a testimonial that Tanzania is open for business. And indeed, Tanzania is ready to take off. Madam President, please allow me to quickly introduce some of the business leaders and representatives that are part of the Tanzania business delegation here today. We have the Tanzania Private Sector Board of Directors. We have Godwill Wanga, the Executive Secretary of the Tanzania National Business Council. We have the President of Chamber of Commerce from Tanzania and from Zanzibar. And we have the Chairperson of the Women Chamber of Commerce and the Chairman of ATOX, Abdul Samad Abdul Rahim. From the manufacturing sector, we have Mr. Gary Biral, the President of GSM, Mr. Gagan Santos, Kamal Group, Mansour Moise, Chairman of Africa, Nasol Saif, Chairman of Superdol, Salm Hamisi, Jambo Group, Salm Aziz from Bakresa Group, Amil Hamza from Amil Hamza Limited, Octavian Mshiu from Open Sanity, and Mohammed Enterprise from Mohammed Enterprise Group. From the mining sector, we have Rostam Aziz, Chairman of Taifa Gas Group, Madam Sara Masasi, CEO of Geita Gold Refinery, Atul Mitar, President of Mount Meru, Mr. Sud Badal, Chairman of GBP Group. In the transport sector, we have Horace Huey, CEO of TIX, Swara Muhammad, CEO of Silent Ocean, Fuad Jaffa, CEO of Asas Group, Azim Deuj, CEO of Simba Logistics, Ismail Saad, CEO of Usangu, Dr. Judith Muhina, Chairperson of PMM. And from the financial sector, we have Mr. Sabi, CEO of NBC, Abdul Majid Sekela, CEO of CLDB, Ms. Esther Mangenya, CEO of Azania Bank, Luz Daipuna, who is represented, the CEO of NMB Bank. From the tourism sector, we have Wilbord Chambulo, CEO of Tanganyika Wilderness Camp, Mustafa Katul, CEO of Skylink, Vincent Laswai from Kibo Paras, Lobson Laseko, CEO of Duluti, Eric Mashauri Travel Partner, Zainab Ansel Zara, Tanzania Adventure, Susan Mashibe from V Aviation, Rosemary Kachungila, CEO of Equit, Satbil Hanspo, CEO of Hanspo Group. In construction, we have the chairman of Yapi Melkez, Mr. Adam. We have Mr. Mringo, chairman of DEM Group. We have Maida Waziri, the CEO of Ibra Contractor. In agriculture, we have Jacqueline Mkindi, the CEO of TAR Group. Madam Dio. We have Mek Sadiq, Madam Dio from PAN Tanzania Agricultural Development, Geso Bajuta from Bajuta International. In the service sector, we have Godfrey Magila from Magila Tech, Honorable Sylvester Coker, Chairman of SF Group, Mr. Joseph Kusaga, CEO of Crowds Media, Mr. Mustafa Hassanari from CEO 361 Degree, Samil Abdai, CEO of Shoppers Plaza. From Zanzibar, we have Honorable Taufik, Chairman of Vigo Turkey Group, Mr. Alamul, CEO of Fishermen, Tours and Travel, Mr. Zanki from Zanki Aqua Farms. From Tanzania Startups, we have Fahad Abdallah, CEO of Trescott, and we have William Sherry from Vijana Think Tank. Your Excellency, ladies and gentlemen, let me again thank Her Excellency President Samia Suluhu Hassan and all of you for your time. We look forward to further discussion during the session
where we will have an opportunity to share with business and investment opportunity available in Tanzania. Asanteni sana. Asante sana, Madam Angelina Ngalula, Chairperson of Tanzania Private Sector Foundation, TPSF. Now is the moment for the signing of the Memorandum of Understanding, the MOUs. Please welcome Professor Kayarara, the Permanent Secretary from the Ministry of Investment, Industry and Trade. Karibu sana. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, it's a time now to witness signing of the MOUs and agreements for companies which have reached the initial agreement to put something as a commitment. As I said, we have 36 MOUs which have the following segments. We have 12 MOUs which will be signed between the government of Tanzania and public institutions, with either government institutions or private institutions. The second group, we have 23 MOUs that will be signed between the ministries. Sorry, these are private companies with private companies, and one MOU between the revolutionary government of Zanzibar and a private company, Mr. Ahmed El Sweet, development of conventional center. So the procedure will be, we call these in groups. The first group will be signing of the contracts between the DP World with the Tanzania Port Authority and the Ministry of Energy. They have 3 projects. One is for petroleum storage, and 2 is improvement of the port services, which entails improvement of the ICT, improvement of the infrastructure, and other related tasks that will be agreed upon. So at this group, because of the space, we expect those who are signing to come forward for the DP World part and Tanzania Port Authority and the Ministry of Energy. At least one who will be signing and the witnesses. For the government of Tanzania, we have the Attorney General representative and the Minister, Honorable Makamba. I hope you should witness what is being signed. Thank you very much. Wakati zoezi hilo linaendelea, kama alivyosema moderator kwamba tutatumia lugha zote mbili. Hii ni kwa faida ya wanaotazama live kule nyumbani. Kama tulivyosema, tuna MOU 36. Thamani yake ni dola bilioni 7.43 sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 17.35.
Kwa hiyo kundi la kwanza ni wenzetu wa bandari wakisainiana na DP World, na lengo ni kuondoa msongamano tunaoona pale bandarini na tatizo kubwa la mifumo kuto kusomana. Tuna imani kwamba mkataba huo utakuwa ni tiba ya tatizo hilo kubwa. So still DP World, you have several other, 2 more I hope. Matangi. Mkataba unaofuata ni wa ujenzi wa fuel terminal ambayo itasaidia katika kuhifadhi mafuta, lakini lengo ni kupunguza bei ya mafuta. Tutapokuwa tunahifadhi mafuta, tuna uwezo wa kupata mafuta na kuwa na akiba kubwa, na vile vile kusaidia katika kudhibiti bei ya mafuta kwa maana ya petroli na diesel. TPDC TPCD with the ADNOC company. Mradi huu kati ya TPDC na ADNOC ni uhusiano katika biashara ya mafuta, zile bulk procurement processes, na vile vile lengo ni hilo hilo katika kupunguza bei ya mafuta kwa kupata wabia halisi wenye mafuta na kupunguza shida ya kutafuta mafuta kila sehemu. Wenzetu wana mafuta mengi, 1% kubwa ya mafuta duniani inatokea huku. Kwa hiyo tuna imani itasaidia katika tatizo kubwa la bei ya mafuta na kuipa uwezo TPDC katika biashara ya mafuta. Honorable Makamba, I think next we have the TANESCO and Abu Dhabi Future Energy. TANESCO. Kampuni inaitwa Mazda. Na lengo ni uwekezaji katika umeme, wanaita green energy. TTCL and Huawei should be prepared. It's the next in the list.
Next, we have TTCL and Huawei Company. This is a project on ICT. Lengo la mradi huu ni kuiongezea uwezo TTCL katika sekta hii ya ICT pamoja na mahusiano mengine na wenzetu wa Huawei Company. And we have got other MOU with the Ministry of Information, so those who are responsible for signing should get prepared. Honorable Nape, I think you have other two more. TSN? No, not TSN. You have those who are signing. There are two more for the Ministry of Information. They are ready for signing. Private office. Yes, you have two contracts. One. Okay, thank you. Lengo la miradi hii ni kuwezesha wizara pamoja na taasisi zilizoko chini yake katika kuongeza uwezo, lakini ikiwemo ujenzi wa kiwanda cha simu za mkononi za kisasa na maeneo mengine ambayo yapo katika mazungumzo. Next in the list we have STAMICO and ACME. STAMICO, you have two contracts or two projects in one contract. Be prepared. STAMICO, miradi hii ya wenzetu wa STAMICO ni matokeo ya Dubai Expo. Wamepata partners, kwa hiyo wanasainiana, na ipo katika drilling pamoja na consultancies. Honorable Nape, wait, you still have one more for Tanzania newspapers, TSN.
Kwa hiyo kama tulivyosema, miradi hii ya STAMICO ni matokeo ya kushiriki katika Dubai Expo. Wamepata partners katika kazi wanazozifanya, zitaongezea uwezo kwa maana ya kupewa pesa, lakini vile vile masuala ya teknolojia. So thank you very much. Next we have Tanzania newspaper and Ndi Hamad. Ushirikiano huu wa Tanzania newspaper ni matokeo ya Dubai Expo na ushirikiano katika shughuli mbalimbali ambazo wanazifanya. Wamepata partners. Yangu maelezo yake ya waziri wangu. Kwa hiyo wanatiliana sahihi mikataba hiyo kama kufungua mahusiano kwa shughuli ambazo TSN wanazifanya. The Ministry of Agriculture should be prepared. You have 4 MOUs. For Ministry of Agriculture, the first one is the Ministry of Agriculture and the Private Office of Highness. Next is the Ministry of Agriculture and the Highness Office. Miradi hii inalenga katika kuimarisha sekta ya kilimo, hasa upande wa biashara, agribusiness, pamoja na kuongeza teknolojia na upatikanaji wa nyenzo za kilimo. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Highness Office wana miradi mikubwa sana, ni kati ya miradi mikubwa sana ambayo imesainiwa ni katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Basha akiniruhusu, mradi wa chini kabisa ni dola milioni 500. Kwa ni miradi ya thamani kubwa sana. Kwa hiyo wana miradi 4, nadhani yote itasainiwa kwa kufuatana. The next project is Ministry of Agriculture with AfriTrade DMCC.
Mradi huu nao ni mkubwa, ni matokeo ya Dubai Expo, unalenga katika kuimarisha biashara katika kilimo, kufungua soko la bidhaa za Tanzania katika nchi za Middle East na sehemu mbalimbali duniani, lakini vile vile kuongeza uwezo wa wawekezaji, wakulima na wafanyabiashara katika sekta hii kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo mikataba ambayo inasainiwa hivi sasa kati ya Wizara ya Kilimo na AfriTrade DMCC. The next project is the Ministry of Agriculture with Agritech Global. Agritech Global and the Ministry of Agriculture. Agritech Global and the Ministry of Agriculture. Mradi huu ni kati ya miradi mikubwa sana, na wenyewe lengo ni hilo, kuimarisha kilimo, kuongeza biashara ya kilimo katika soko la dunia, na vile vile kufungua fursa kwa wakulima katika masoko ya dunia. The next project now is for the Ministry of Trade. Ministry of Trade in Zanzibar with the Elswid Company. Agriculture, you still have one more. I think, yeah, you will be called. Private, if you can finish it here, fine. The private office with the Ministry of Agriculture. You are done. Thank you. Now we have the Ministry of Trade, Zanzibar, and Elswid Company. They are going to invest on International Convention Center. It's a tourism project. Mradi huu upo katika sekta ya utalii, kuongeza utalii. Una thamani ya dola za Kimarekani milioni 100, lakini lengo ni kukuza utalii, the conference tourism, kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Elswid Company Limited. The next project is via aviation and JETEX FZE. Via aviation and JETEX FZE. Mradi huu nao ni matokeo ya Dubai Expo. Upo katika masuala ya aviation kati ya makampuni mawili ya Tanzania na ya Emirates. Next we have Terra Commodities and Transworld Aviation, FZE. Terra Commodities and Transworld Aviation, FZE.
Mradi huu nao ni matokeo ya Dubai Expo wakiwekeza katika sekta ya aviation. Kamal Alloys and GBSN should be prepared, along with if it's the same company, Lulu Hypermarkets, they will be following one after another. If it comes, we'll call you. We are following a certain order. The next is Kamal Alloys and GBSN. Miradi hii inalenga katika kukuza biashara kati ya Tanzania na Emirates, ikiwemo uuzaji wa bidhaa katika supermarkets. Hyper Supermarket is one of the large supermarkets in Emirates. They have interest to invest in supply of cashew nuts and other agro-processed products from Tanzania to Emirates. They have another MOU, the third one. Kamal Agro with Kotera Coffee Roasters. Kama tulivyosema, miradi hii inalenga katika kukuza uuzaji wa bidhaa katika supermarkets za Emirates kutoka Tanzania, lakini wameanza na coffee na cashew nuts. They have 3 different contracts. Na makubaliano hayo ni matokeo ya Dubai Expo kama tulivyosema, na lengo ni kukuza kilimo kwa kuongeza thamani na kuuza nje ya nchi. Next in the list we have Sino. Next in group we have the Sino Tan Kibaha Industrial Park. This is a park which has attracted a number of investors who will be investing in the park. It will be developed by the Group 6 and partners from China. The name of the park is the Sino Tan Kiba Industrial Park. Be prepared. Kama tulivyosema, wenzetu wana mikataba 3 ndio walikuwa wanaikamilisha, lakini yote inalenga kuongeza uuzaji wa bidhaa za kilimo nje ya nchi ambazo zitazalishwa Tanzania na kuuzwa katika supermarkets mbalimbali hapa Emirates. So next in the list we have the Sino Tan Kibaha. Because there are several investors, they will be coming depending on the space we have. We hope we have about 5 or 6 representing other potential investors who will be in the park. Sino Tan Kibaha Park. You are signing with several
tenants who will be in your park. We have Fujian Yalete Group. We have Kaikun. We have GS Group. Wenzo and Huawei. Hawa ni wawekezaji katika kongani ya viwanda ambayo itakuwa Kibaha, eneo la Kwala. Wana mpango wa kujenga viwanda kadhaa kutoka sehemu mbalimbali, lakini hawa ni wawekezaji ambao wamekuja kama sample. Wana mkataba na jimbo la Jingwai huko China, ambapo wataleta wawekezaji katika sekta ya viwanda, na tayari wamekwisha patiwa eneo la Kibaha Kwala, eneo la Kwala. So the next after so Sino, I hope you are still completing. You have Huawei, you have Wenzoho, you have GS Group, you have Kaikun, you have Yalete Group. Kama tulivyosema, wawekezaji hawa watakuwa wanazalisha bidhaa mbalimbali, viwanda vitakuwa vingi. Hii ni sample ya viwanda kadhaa. Watakuwa wanazalisha nguo, wanazalisha vifaa vya ujenzi, wanazalisha bidhaa za chakula na maeneo mengine mbalimbali. Yes, Group 6 is still continuing. There are several. These will be tenants within the industrial park. Ni viwanda ambavyo vitakuwa katika kongani ya viwanda, eneo la Kwala, mkoa wa Pwani. Na tayari wamekushapatiwa ardhi katika eneo la Kwala. Wanataka kujenga industrial park ya ukubwa square kilomita 1. Yes, Huawei is one of the tenants. Huawei company ni kati ya wapangaji katika hiyo industrial park ya Kwala. Next in the list we'll have Ahmed El Swidi again. After Sino Park. Ahmed El Swidi, that's an industrial park in Kigamboni. He has some tenants who will be using his park. We have the roots commodities and the pharmaceutical, I think, should also come. They have two representing. Wawekezaji hawa watakuwa eneo la Kisarawe 2 Kigamboni. Wana mpango wa kujenga viwanda 100 katika hiyo park, na wameshaanza kumobilize wapangaji watakaokuwa katika hizo park, na baadhi ndio wanasaini katika mikataba hii. Kuna watakaowekeza katika madawa, the pharmaceutical industries, and those who will be investing in food processing. Mradi wa madawa unatarajiwa kuingiza viwanda zaidi ya 10 katika zone moja kwenye hizo parks.
Kwa hiyo anayesaini ni mtu wa Dubai kwa niaba ya wenzake, wakishuhudiwa na Ahmed El Swid ambaye ndio mwekezaji mkubwa katika eneo hilo, na Mr. Ibrahim ambaye ndio mkurugenzi wa Afrika Mashariki katika kampuni hiyo. Next we have the SF Group and Vega Bulk Carriers. SF Group and Vega Bulk Carriers. Hawa ni wawekezaji, ni matokeo ya Dubai Expo, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje wakifikia makubaliano katika biashara na lengo ni kukuza biashara na mauzo ya nje pamoja na kuimarisha teknolojia na upatikanaji wa mitaji kwa sekta binafsi. Next in the list we will have Taha and MV Agrofresh Get Prepared, Tanzania Horticulture Association. Taha should be prepared with the Agrofresh. Taha and Agrofresh. Mradi huu ni mradi mkubwa sana, utatoa ajira nyingi sana. Walipotuletea tukasema tuzipunguze kwanza ili waanze, lakini ajira ni kubwa na lengo ni kufungua soko la horticulture products kwenda India. Walivyotueleza thamani ya soko ni kubwa, zaidi ya bilioni 1.5, tukaambia muanze na 5 tuone, na ajira zilikuwa ni nyingi zaidi ya 500,000, tukaambia muanze na chache. Kwa hiyo tumezipunguza kwa ajili ya ile kuweka uhalisia, lakini kwa plani ya mradi ni mkubwa sana, lakini lengo ni kufungua masoko kwenye horticulture products kati ya Tanzania na India. Next we have Terra Commodities and Transworld Aviation. I'll call to have read this. If I'm repeating, we continue with you have another MOU. Terra Commodities and Transworld Aviation. Miradi hii yote kama tulivyosema ni kukuza uwezo wa private sector ya Tanzania. Wamepata partners katika Dubai Expo. Lengo ni kuongeza mitaji, kuongeza teknolojia
na uwezo katika sekta yao. Next we have Rocco-san, Revere and Selfina Com. Mradi huu ni ubia wa makampuni matatu. Kuna wenzetu wanatoka Slovak, kuna na Tanzania, makampuni mawili tofauti. Mradi huu ni kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea organic fertilizer kwa kutumia manyoya ya kuku, manyoya ya ng'ombe na mabaki ya mifugo. Kwa mujibu wa andiko lao la mradi ambao tulipitia, wana uwezo wa kutoa ajira sana katika maeneo yenye mifugo. Wanahitaji kwato za ng'ombe, wanahitaji pembe za ng'ombe, wanahitaji manyoya ya kuku. Na kwa kuanzia walisema watawekeza euro milioni 2 ili kukuza vikundi vya vijana kufuga kuku ili wapate manyoya. Na vile vile watashirikiana na taasisi zetu za kilimo kikiwepo chuo kikuu cha Sokoine. Next in the list we have Taka Arabia. Taka Arabia. Next, we have Taka Arabia. Kampuni hii inalenga kuwekeza katika CNG, conversion ya magari kwa kutoka kwenye mafuta kutumia compressed natural gas. Na wapo katika hatua za awali za mazungumzo na taasisi mbalimbali za serikali. Kwa hiyo hapa amekuja kufanya commitments kwamba wako tayari katika uwekezaji huo. Next, we have Deltex and Del Monte. Deltex and Del Monte. Kampuni hizi mbili ni ubia. Deltex ni ya Misri, Del Monte iko Dubai pamoja na US. Ni makubaliano ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Kwa Tanzania wapo katika hatua za awali, wapo katika upembuzi yakinifu. Watashirikiana na Wizara ya Kilimo na taasisi husika katika mradi huu. Lakini katika fezi ya kwanza wanataka kuwekeza dola milioni 600 katika kilimo
katika maeneo mbalimbali ambayo watakubaliana nayo kutegemeana na feasibility study na analysis ya udongo ambayo wataifanya. Lakini vile vile mradi unalenga katika kuongeza uwezo wa kuuza bidhaa za kilimo nje ya nchi. Tumaliza. Sino, we still have some Sino and Sinotan and Wenzo. These are tenants within the industrial park. The Kuala Industrial Park. And I think that should be the last MOUs to be signed. That will be the last MOU to be signed. Hawa wanataka kuzalisha steel katika industrial park ya Kuala iliyopo Kibaha. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, that marks the end of the signing ceremony. But as we said, we have concluded 36 MOUs with a value of $7.49 billion, which is equivalent to 17.35 trillion Tanzanian shillings. Jobs expected are 204,575 jobs. Sectors, we have energy, agriculture, tourism, infrastructure, transportation, textiles, and building materials. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Asante sana, Professor Kayarara. Your Excellency, Madam President, Your Highness, ladies and gentlemen, let's have a few minutes to watch this country video from Tanzania that will show the investment opportunity in Tanzania mainland and in Zanzibar. Thank you very much. The United Republic of Tanzania, the land of the Kilimanjaro, the Serengeti and Zanzibar, is strategically located as a gateway to East Africa and the African Great Lakes region. A rising star, Tanzania is a middle-income country that has averaged 7% economic growth over the last decade. It has a population of about 60 million, the majority of whom are young and economically active, and part of a rapidly growing middle class. Accessible through the Indian Ocean, Tanzania connects to 6 landlocked countries. It also offers access to a sizable market of about 177 million people in the East African community and 350 million people in the SADC region.